My name is Omprakash. This is my wife, Manju Omprakash. We both are bankers. I'm working in Bank of India and she is working in Central Bank of India. We live in Chennai and I would like to introduce my two little angels. Hi. This is Yamini and this is Yalini. They are twins. They are studying in 5th standard and I would like to introduce my father and mother also. This is my dad, Mr. Paul. He is a retired State Bank of India manager. And this is the pillar of our home, our sweet mom. This is Rani Paul. We are one little happy family. So finally, we found our dream land and my wife selected the dream plot. But we need a contractor or builder to build our dream home. So we were approaching randomly here and there and we had a family friend as a builder and we nearly finalized that he is going to construct our home. But while giving the quotation, he has given a very higher estimate which was out of our budget. We were not at all satisfied with his estimate and we were just pushing him that why are you giving this high estimate? He told we are putting all quality materials and all, and right now the prices have increased, everything blah blah blah. And even though we know him for more than 10 to 12 years, we were not at all satisfied with this estimate. So we were looking for another person. So we found another contractor also, and his quote was somewhat below what our contractor given. But even though it was way out of our budget, and one fine morning I was just looking through YouTube and I had an ad, you have a land, we are going to construct our home, we are brick and board. So immediately I clicked that and while WhatsApp somebody contacted me. That is how I landed in brick and board. And you won't believe it, same design, same land. Their estimate was far better than the two builders which they were given. The only question I had in my mind is whether these guys are giving this much of economical or something whether the building will be quality or not. Then they assured that brick and board is giving 10 years of structural warranty for the building, which no other builder gives. So we immediately got onboarded on brick and board. The reason for us choosing brick and board, mainly this is a corporate company which has various teams. For example, for sales they have a separate team, for site they have a separate team, for design, for project management team. So there are various teams are there, which makes us very easy in communicating with every individual. And we were very much satisfied with the architect team because whatever inputs I've given, they have never said we cannot do this. That is how I really like brick and board. And two most important things I would love to share about brick and boards. One is the financial safety and another one is the transparency. There are stages of payments. Like for example, onboarding there is a payment. Then basement there is a separate stage. Like that there are 8 to 9 stages of payments which will be given to the bank. If you are getting a loan, you can brick and board will send that things to the bank. And bank and brick and board communicates via email, and what all the stage completed, bank manager will come and he will took the photos and post that only they will send that particular loan amount. So there is no problem of giving any extra amount to the builder and the builder cannot torture us. So this kind of financial safety you will get only in this brick and board. That is one important thing. And another one is the transparency. How it is transparent, they have an app, brick and board app. They will give a dedicated login, everything with OTP we can log in, and day by day what work is happening, they will upload the photos and videos and everything we can able to monitor. Since I am a localite, I will just come to the site daily. But even somebody is not present in the local also, they have hassle free of monitoring what things are happening and not happening. Actually, another important feature in brick and board is quality check, cost count. It is very important because what materials they are procuring and what materials they are using as per the agreement, the site engineer makes sure that everything is under quality, which can be viewed in our app also. So that is another one important feature to be noted in brick and board. We have opted for a budget package and you guys can see how they have constructed in budget package itself. We are very much happy and satisfied. It is not the package that matters. It is what we are giving as an add-ons. Whatever things we ask, we are very much happy and satisfied with what we have right now. அப்புறம் படிக்கட்டு எனக்கு ஃப்ளோட்டிங் படிக்கட்டு தான் வேணும். நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதை நினச்சி அதை விட சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க.
அப்போ எனக்கு பிடிச்சமான இடம்னா மொட்டை மாடியை சொல்லலாம். அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பழைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மாடிக்கு போகும்போது எப்போவுமே மற்றவங்க யாரும் இருக்கும்போது நமக்கு தனியாக விளையாட முடியாது குழந்தையோட விளையாடும் போது. ஆனால் இப்போ நமக்கு தனி வீட்டிலனால கொஞ்சம் கட்டி பசங்களோட விளையாடும் போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. இந்த வீடை கட்டி கொடுத்த பிரிக் அண்ட் போல்ட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு யூ. நான் அந்த வீட்டுக்குள்ள முதல்ல இந்த பால்காய் பண்ணைக்கு நான் என்ட்ரு பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக தான் இருந்தது. அது என்னுடைய ஒரு கனவு இல்லை மாதிரி தான் எனக்கு நான் பார்த்தேன். நான் அவ்வளோ பிரமிப்பாக இருந்தது அந்த அவனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதை என் பையனுக்காக நான் வந்து எனக்கு பெருமைப்படுது. என் பையனுக்கு என் மனசெல்லாம் ஒரே பூரி படைந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்தே மேலே மாடி வரையிலையும் எதை பார்க்காம இருக்குன்னே விட முடியாத அளவுக்கு அழகா இருக்குது. எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதுவரையிலும் என் லைஃப்ல எனக்கு 70 வயசு ஆகுது, இந்த மாதிரி ஒரு வீடு நான் எங்கேயும் பார்த்ததே கிடையாது. எனக்கு வந்து எங்க வீட்டிலேயே ரொம்ப பிடிச்சது டெரஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு இது இருக்கு, அதுல வந்து நைட் வந்து மூன் தெரியும். தேங்க்யூ டாடி. நாங்க வந்து ஒரு நாள் பிவிஆர் மால்ல கோட் படம் பார்க்க போயிருந்தோம். அப்போ டாடி வந்து வாஷ்ரூம் கூட்டு போனாரு. அப்போ நாங்கள் டாடி கிட்ட கேட்டேன், டாடி நம்மளால இவ்வளோ பெரிய பாத்ரூம் நம்ம வீட்டில் வைக்க முடியுமா அந்த மாதிரி கேட்டேன். அதை எங்கள் டாடி மனசுலேயே வச்சுட்டு எங்களுக்காக இந்த மாதிரி பிவிஆரை விட சூப்பராக பெட்டராக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. தேங்க்யூ டாடி. தேங்க்யூ பிரிக் அண்ட் போல்ட்.